The fire broke out at the community behind shopping complex Jimeta, Yola. 9 rooms in the area consumed by the fire, and even though no lives were lost, 95% of the victims' property was destroyed. One of the residents who spoke to GoTel News said he was sleeping when the fire broke out. As such, does not know the cause, but they were able to put it out with some neighbors even after it had consumed everything. Ni dai ina cikin daki da yana kwance sai na ji kanne mun nan sun fara maganan wuta. Fitowa na da zan yi sai na ga wutan ma so ya fi karfin su tun lokaci. Sai muka samu jama'a da yawa da suka zo suka sa hannu aka samu aka kashe wutan din. Amma duk da haka gaskiya asara kan an riga da an yi ta. He added that because the state fire service arrived at the scene after the fire had been put out, some neighbors attacked the fire service vehicle, deflated the tires and broke the windscreen until the police intervened. Ba abin da zan iya cewa sai dai daga baya na ji mota ya zo. So motan kuma ya zo daga inda ya tsaya daga can. Saboda rashin zuwan shi da wuri ya sa wasu yara wanda ba su da alaka da wannan gidan sun fara jifa motan din tun daga can. Ba haka ba. Don zuwan su ma kawai in short sun zo ma sun samu komai mene duk abin da ka sani ya riga da ya ci ya kone. Some women in the area tried their best to see that all the children were taken out of the house, and some of the residents came back to see if they could find anything valuable from what used to be their places of abode. Ajek Mangut, GoTel News.